Hari ni aku sampai Thailand. Seperti sedia maklum, kepala plug memang beza. Aku sengaja bawa extension supaya senang pakai. Alatan elektrik yang aku bawa dari Malaysia. Sekarang ni aku hanya perlu menukar kepala plug ni. Lepas tu otomatik ke semua plug extension boleh pakai. Tapi sebelum tukar, aku kena cek dulu. Wiring tie ni kena confirmkan dahulu sebelum buat pendawaian. Malaysia jenis macam ni kan. Terminal live. Neutral terminal. Earth terminal. Pelbagai keadaan. Terminal tetap akan sama. Sebelah kanan tie plug. Sini kita dapat lihat. Terminal punya posisi tidak sama. Live sebelah kanan neutral sebelah kiri. Untuk Malaysia terbalik. Live sebelah kiri neutral sebelah kanan. Jadi sekarang ni perlu cek wiring. Try masukkan plug. Sepatutnya atas live. Okay betul. Cek kesinua plug lain. Okay. Pun okay. Tak okay. Jadi kita okay kan dia. Buka. Swap KN terminal. Neutral and live. Buat dengan berhati-hati. Jusenta tembaga wear. Kedit kana lock. Pasangkan semula. Siap betulkan point plug. Plug 3-pin versi Thai. Pun sampai. Macam biasa. Beli kat Shopee. Jangan tunggu lama. Kita terus pasang. Sebab mahu masak nasi. Sekarang sudah siap. Try kukit tenggak. Okay fit dan padu. Okay try kazi on. Okay sudah bola. Masak nasi guna periak nasi Malaysia.